Good evening all. Now welcome to this session. Quick practice for your target mates. Now in this reasoning section, now in this we are starting with critical reasoning. Now first to go through the question once. Now it comes under cause and effect. And now see here, the prices of vegetables have increased considerably during this summer. Okay. The prices of vegetables have increased considerably during this summer. Now in this one, tell me what is the word that has to be underlined. Considerably. Considerably means to a larger extent. Viparitanga, peripane. Then during this summer. Then coming back to this one, then now we need to find out. Now here if you check out the choices, my choices చూడండి, cause ఉంది, effect ఉంది. Cause effect ఉంటే ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఏం చూడాలి చెప్పండి. We need to find out the chronological or the sequential order between these two statements given. మరి ఇక్కడ చూడండి, prices of vegetables have increased considerably. Considerably means it is a result, isn't it? నా విపరీతంగా పెరిగిపోయి అనేది ఆల్రెడీ రిజల్ట్ మనకి తెలుస్తుంది. రిజల్ట్ అనేది మనకి ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ఎఫెక్ట్ కింద వస్తుంది. ఎఫెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం చూడాలి, ఈ ఎఫెక్ట్ రావడానికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్. దెన్ దెర్ ఈస్ అ ట్రెమెండస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ డ్యూరింగ్ దిస్ సమ్మర్, దేర్ బై డ్యామేజింగ్ క్రాప్స్ గ్రేట్లీ. ఈ సమ్మర్లో విపరీతంగా టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి, వేడి విపరీతంగా ఉంది. దానివల్ల ఏమైపోయింది చెప్పండి, అండ్ దేర్ బై డ్యామేజింగ్ క్రాప్స్ గ్రేట్లీ. అండ్ క్రాప్స్ ఏంటంటే విపరీతంగా నష్టపోయాయి, విపరీతంగా పాడైపోయాయి అన్నారు. అండ్ ఇంత విపరీతంగా పోయాయి కాబట్టి దానివల్ల ఏమైంది చెప్పండి, క్రాప్సే ఫెయిల్ అయిపోయినాయి. క్రాప్స్ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద ప్రొడక్షన్ ఈస్ వెరీ లెస్. యాజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఈస్ వెరీ లెస్, ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్ వాట్, అండ్ లెస్ అవైలబిలిటీ, less produce, hence more prices. Hence B is the cause, A is the effect. 2 is the cause and 1 is the effect. Now 2 is the cause and 1 is the effect. Choice 2 is the answer. Yes, Kavya, choice 2. Now follow here. Then next one. Now go through this one once. And this is again a critical reasoning type of question. Courses of action. A very large number of students have failed in the final high school examination due to faulty questions in one of the papers. Now this is the statement. In the statement it is clearly specified. Large number of students have failed in the final high school examination. The reason, what is the reason? Due to faulty questions in one of the subjects. ఒకనొక సబ్జెక్ట్లో క్వశ్చన్ తప్పులు ఇవ్వడం వల్ల చాలామంది ఎగ్జామినేషన్లో ఫెయిల్ అయిపోయారు అని అన్నారు. క్లియర్? Most of the students have failed in this one. What is the reason? Because of faulty questions. My course of action type of questions ఏం చూడాలి చెప్పండి. First we need to find out. Tell me first what we need to find out here. And first we need to find out the reason behind this one. First in the statement we need to find out whether it is a problem or a policy. ఎందుకంటే కోర్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్. కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి స్టేట్మెంట్లు ఏముంటాయి, ఇంతకుముందు మనం బేసిక్స్ డిస్కస్ చేసాం. స్టేట్మెంట్లో అయితే ప్రాబ్లం ఉంటుంది లేదా పాలసీ ఉంటుంది. ప్రాబ్లం ఉంటే కోర్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్లో ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి దాని గురించి మనం ఆలోచించాలి. అదే పాలసీ ఇచ్చారనుకోండి, పాలసీలో మనం ఏం చూడాలి, ఆ పాలసీని ఏ విధంగా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ in general, either a problem or a policy will be given, and in the case of problem, then you need to check out for how to solve the given problem. And again, while solving the given problem, our objective is to, our first priority is to completely eradicate the problem, if at all, if it is possible. And if it is not possible to do so, then at least we need to try to mitigate the given problem. What do you mean by this one, mitigating? Mitigating the given problem in the sense the intensity of the problem should be reduced to some extent. Now these are the main objectives in the case of a problem whenever a problem has been given. And in the case of policy, in the case of policy,
and we should always try to implement that policy successfully. Then now these are the two cases we had discussed earlier. Again, in the case of a problem వచ్చినప్పుడు objectives were, first objective must be to completely eradicate the problem if it is possible. కుదిరితే ప్రాబ్లమ్ని సమూలంగా సాల్వ్ చేసేయడానికే మనం ట్రై చేయాలి, if it is possible. And if it is not possible to do so, at least we need to try to mitigate the given problem. Mitigating the given problem is nothing but the intensity of the problem should be reduced to some extent. As Kavya, you are talking about reducing the intensity. That is nothing but mitigating the given problem. Clear? Now these are the objectives of ours. Then coming back to this, మా ఇందులో చూడండి, స్టేట్మెంట్లో ప్రాబ్లం ఉందా, పాలసీ ఉందా? Yes, tell me whether there is a problem has been given or a policy has been given here. A very large number of students have failed in the final high school examination due to faulty questions in one of the subjects. As a problem. What is the problem here? What is the problem? Faulty questions is the problem. Faulty questions. As the questions were given, wrong questions were given in the examination, because of that one, and students have failed. Then solution. My solution one. Now these faulty questions are how to act to this one. That means now our objects ఎలా ఉండాలి చెప్పండి. Further such a type of incident should not happen. అలా తీసుకోవాలి. And at the same time, the persons who are behind this one are the reasons and who has given these questions now must be punished. అంతే కదా. Now these are the two objectives we need to look at. And again, for the students who have failed, then what is the solution we need to do for those people? మా ఈ మూడు మనం డిస్కస్ చేయాలి. All the students who have failed in that subject should be allowed to take the supplementary examination. Now here, మా supplementary examination తీసుకోమని. Now here, are we doing any favor for the student here? Isn't it? Now anyhow they will take a supplementary examination, isn't it? And for their no, and they haven't done any mistake. వాళ్ళు తప్పు ఏమి లేకుండా వాళ్ళకి శిక్ష పడవలసి వచ్చింది. అందుకేంటంటే this is not the correct solution, and we need to think from the student point of view. Then coming to the second, all those who are responsible for the error should be suspended and an inquiry should be initiated to find out the facts. What is the first thing what we need to do? And first we need to find out and who has done that mistake. And again we need to catch those people and suspend them, and punishment should be given for those people. Then what is your answer here? And 2 is answer. Then afterwards, then we need to think about what? Then what we need to do for these students who have failed in that paper. ఆ పేపర్లో ఎవరైతే ఫెయిల్ అయిపోయారో ఈ క్వశ్చన్స్ తీసేసి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మార్క్స్ బట్టి వాళ్ళని పాస్ చేయాలా లేదా, then we have to think about that. Clear now? Then what is the final answer you are getting here? And courses of action choice 2. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసినట్టు మాట్లాడుకున్నాం. దేని గురించి మాట్లాడాలి? ఫస్ట్ we need to talk about, and first one, all the students who failed in that subject should be allowed to take the supplementary action, isn't it? As Udbhav. మా ఎవరైతే ఫెయిల్ అయిపోయారో ఆ సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళందరికీ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయండి అని అన్నారు. మా సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం అంటే ఈ సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయినా అండ్ ఈ కాజ్తో ఫెయిల్ కాకపోయినప్పుడు కూడా సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్ ఉంటుందా లేదా? Udbhav, let us take for example some students have paused in this one. Now without this one, faulty questions ఇవ్వనప్పుడు కూడా పేపర్లో ఫెయిల్ అయినప్పుడు కూడా సప్లిమెంటరీ ఉంటుందా లేదా? Supplementary is a general solution to this one, but not for a particular cause. What is the cause here? Because of these faulty questions that were given in the examination, these students were failed, isn't it? Students fail అయిపోవడానికి కారణం ఏంటి? అండ్ faulty questions వల్ల. కనుక ఆ ఎఫెక్ట్కి వీళ్ళకి ఎక్కడ మనం ఇది సొల్యూషన్ చూపించట్లేదు. ఇది జనరలైజ్డ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, బట్ నాట్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ పర్టికులర్. ఆర్ యూ గెటింగ్ దిస్ వన్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఉద్భవ్, గుడ్. మళ్ళీ డౌట్లు అడగండి. డౌట్లు అడిగితే ఏమొస్తుందంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిస్కస్ మోర్. ద మోర్ వి డిస్కస్, ద మోర్ క్లారిటీ విల్ గెట్ ఇన్ దిస్ క్రిటికల్ రీజనింగ్. అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ టు మాస్టర్ ఇన్ క్రిటికల్ రీజనింగ్, మా క్రిటికల్ రీజనింగ్ మీరు బాగా చేయాలనుకుంటే ఓన్లీ వన్ థింగ్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్? యూ నీడ్ టు discuss a lot, you need to interact a lot.
The more you are interacting, the more clarity you will get, and the more chances of marking the correct choices. Then coming to the next one. Inko question chudandi. Now this again comes under cause and effect. Try to work out this. Suspended. Suspended means you are taking an action on those people who have given these wrong questions. Okay, Kavya? అక్కడ మూడు మనం చూడాలి. ఒకటి ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి న్యాయం జరగాలి, ఇంతకుముందు ఇటువంటి మళ్ళీ ఇన్సిడెంట్ ఇంకోసారి రాకుండా చూడాలి, అవునా కదా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళకి న్యాయం జరిగేటట్టు చూడాలి. ఈ మూడు కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ వన్. అందులో మనకి ఇచ్చింది ఒకటి ఇచ్చారు. ఏంటది? ఎవరైతే ఆ క్వశ్చన్స్ తప్పు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయడం. దట్ మీన్స్ పనిష్మెంట్ గివెన్ ఫర్ దోస్ పీపుల్. డన్, గుడ్. మా నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి. Again, two events were given, event 1 and event 2. The banks have decided to give advances to the priority sector at a rate of interest at par with the corporate sector. At par with the corporate sector. The banks have decided. They have taken a decision. They have decided means మా వాళ్ళు డెసిషన్ తీసేసుకున్నారు. ఏంటో డెసిషన్ తీసుకున్నారు చెప్పండి. నౌ టు గివ్ అడ్వాన్సెస్ టు ద ప్రయారిటీ సెక్టర్ and as they have taken a decision, it comes under an effect. What is the main reason why they have taken this decision? మా ఏ బేసిస్ మీద వాళ్ళు ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నారు కనుక ఫస్ట్ ఏమైంది? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అన్ ఎఫెక్ట్. As first one is an effect, then let us check out the second. The percentage of bad loans. Here we are talking about what? Percentage of bad loans given by the banks to the priority sector. ఈ priority sectors కి ఏదైతే లోన్స్ ఇస్తున్నారో అందులో బ్యాడ్ లోన్స్ అంటే మీనింగ్ అని చెప్పండి. దే ఆర్ నాట్ పేయింగ్ ప్రాంప్ట్లీ. దోస్ హూ ఆర్ నాట్ పేయింగ్ ప్రాంప్ట్లీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ బ్యాడ్ లోన్స్. నౌ ఈజ్ వెరీ లో, వెరీ లో, చాలా తక్కువ ఉంటుంది యాజ్ కంపేర్ టు కార్పొరేట్ సెక్టర్. మా కార్పొరేట్ సెక్టర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ ప్రయారిటీ సెక్టర్స్కి ఇస్తున్నాము లోన్స్లో బ్యాడ్ లోన్స్ చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంది అని అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, కార్పొరేట్ సెక్టర్కి తక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లోన్స్కి ఇస్తున్నప్పటికి కూడా వాళ్ళు సరిగ్గా కట్టట్లేదు. కానీ ప్రయారిటీ సెక్టర్ వాళ్ళకి కార్పొరేట్ సెక్టర్తో కంపేర్ చేసుకుంటూ కొద్దిగా ఎక్కువ పర్సంటేజ్కి ఇచ్చినప్పుడు కూడా వీళ్ళు ప్రాంప్ట్గా పే చేస్తున్నారు. అంటే వీళ్ళలో ప్రయారిటీ సెక్టర్లో బ్యాడ్ లోన్స్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంది వెన్ కంపేర్ టు కార్పొరేట్ సెక్టర్. క్లియర్? కనుక వీళ్ళకి ఎక్కువ పర్సంటేజ్కి ఇచ్చినప్పుడు కూడా వీళ్ళు ప్రాంప్ట్గా పే చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఏం చేశారు బ్యాంక్స్ వాళ్ళందరూ, వీళ్ళు కూడా కార్పొరేట్ సెక్టర్ లాగే వీళ్ళు కూడా తక్కువకి ఇవ్వాలని డిసైడ్ అయ్యారు. Because they are very prompt in paying those loans. In order to encourage such people, now they have decided to give advances to the priority sector on par with the corporate sector. Corporate sector కి ఇచ్చే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి వీళ్ళు కూడా ఇవ్వడానికి డిసైడ్ అయ్యారు. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చినా బాగా పే చేశారు. అటువంటి వాళ్ళని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు పే చేస్తారు. కాబట్టి హెన్స్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఎ డెసిషన్ టు గివ్ advances to the priority sector on par with the corporate sector. Now follow here. Then what is the cause? As they are paying promptly, the bad loans are percentage of bad loans is very low, and they have decided to give on par with the corporate sector. Hence, what is your answer? 2 is the cause, 1 is the effect. Now 2 is the cause and 1 is the effect. Choice 2 is the answer. Yes. Now there may be a good result, Manasa. Whether there is a good result or their performance better in something else. Now here that is not no. కానీ ఇక్కడ వాడు చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు చెప్పండి? వెరీ లో. క్లియర్, వాళ్ళు ప్రాంప్ట్గా పే చేస్తున్నారు అని ఇచ్చాడు. క్లియర్? వేరే రీజన్స్ అవ్వచ్చు. ఈ రీజన్ దీనికి అవుతుందా లేదా? ఈ రీజన్ వల్ల అవుతుందా లేదా? అందుకే మనకు ఒకసారి చూడండి మానస. గుడ్. ఈ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో మనకి ఎప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు కూడా ప్రాబబుల్ కాజ్, ప్రాబబుల్ ఎఫెక్ట్ అంటాడు. క్లియర్? ప్రాబబుల్. వై ద వర్డ్ ప్రాబబుల్ విల్ బి యూజ్డ్?
ప్రాబబుల్ వాడడానికి కారణం ఏంటి చెప్పండి, బికాజ్ వీ డూ నాట్ నో వాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ బిహైండ్ దట్ వన్. ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ ఏమవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది మనకు డెఫినెట్గా తెలియదు మనకి. అందుకే ఇది ఉండి ఉండొచ్చు, ఇది ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అంటాడు. అందుకే ప్రాబబుల్ అనేవాడు వాడతాడు. హెన్స్ హియర్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బి 100% డెఫినెట్లీ ట్రూ అబౌట్ దిస్. క్లియర్? Following rules correctly. That means following rules correctly means they are paying promptly. As you are following the rules perfectly, hence that is the reason they are encouraging those people. ఈ రీజన్ అవుతుందా లేదా చెప్పండి. వేరే రీజన్స్ ఉన్నాయో లేదో మనకు తెలియదు, వాడు కూడా మనకేం చెప్పండి. ఇది రీజన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? క్లియర్? అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ చాయిస్ 2. క్లియర్? ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ దిస్? Fine. The next one, one more question based on this critical reasoning. అందుకే అన్ని ఒకటి కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ మాట్లాడుతున్నాం, ఒకటేమో ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఇంకోటేమో కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. Go through this question once. Should the prestigious people who have committed crime unknowingly be met with a special treatment? Yes, good. Fine. Now argument, statement argument. Now in this statement and argument, in general, a statement followed by 2 arguments will be given. మా 2 arguments ఇస్తారు. ఈ 2 arguments లో ఎస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, నో అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఎస్ అండ్ నో. ఇన్ జనరల్ ఎస్ అండ్ నో 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. నీడ్ నాట్ నెసెసరీ బి ఆల్వేస్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి, అన్ని కేసెస్లో కూడా ఒకటి ఎస్ ఒకటి నోయే ఉండవలసిన పని లేదు. ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద కేసెస్ బోత్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ కెన్ బి ఎస్ టైప్ అండ్ బోత్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ కెన్ బి నో టైప్. కొన్ని కేసెస్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్లో 2 ఎస్లు ఇవ్వచ్చు, 2 నోలు ఇవ్వచ్చు. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు క్వశ్చన్లో ప్రతిసారి ఒక ఎస్ ఒక నోయే ఉండవలసిన పని లేదు. 2 ఎస్లు ఉండొచ్చు, 2 నోలు ఉండొచ్చు. క్లియర్? ఒకటి ఎస్ ఒకటి నో. జనరల్గా ఒకటి ఎస్ ఒక నో ఉంటుంది. దెన్ అగైన్ ఎస్ అంటే స్ట్రాంగ్గా వీకా, no ante strong or weak. Yes, first we need to go through the pattern of these questions. Yes, BVK. Because now pattern of the question states what we need to do in these type of questions, or what is he expecting from us. వాడు మన నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా మనకి ఆ క్లారిటీ వస్తుంది. Hence first we need to check out the pattern. That is the reason in every session we are focusing more on the pattern of these questions. మా ఈ బేసిక్స్ అన్ని మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా వై ఆమ్ రిపీటింగ్ దిస్ వన్ ఎవ్రీ డే బికాస్ వీ నీడ్ టు ఫిక్స్ టు దట్ ప్యాటర్న్. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ షుడ్ ద నా స్టేట్మెంట్. మా స్టేట్మెంట్ ఉన్నాయి, 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఎస్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మీరు మాట్లాడాలి. వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్ ఎస్ ఆర్గ్యుమెంట్? ఎస్ అంటే స్ట్రాంగ్గా వీకా? చెప్పండి. ఎస్ మీన్స్ స్ట్రాంగ్ ఆర్ వీక్? యూ నీడ్ టు రెస్పాండ్ క్విక్. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. Now yes argument means what do you think about that yes argument? Is it a strong argument or is it a weak argument? Not about this question in fact. My general questions lo ఏ స్ట్రాంగ్ అండ్ వీక్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో కూడా ఎస్ అనే ఆర్గ్యుమెంట్ మనం ఏ విధంగా చూడాలి, నో అనే ఆర్గ్యుమెంట్ని ఏ విధంగా చూడాలి. అంటే ఎస్ అంటే స్ట్రాంగా, నో అంటే వీకా, దాని గురించి నేను అడుగుతున్నా. మీరు ఏది అనుకుంటున్నారో అది చెప్పండి. Yes. Now in this case, yes need not necessarily always be strong. Yes, Vagibai. I am waiting for the answer from you people. Yes need not necessarily always be strong argument. No need not necessarily always be weak argument. Okay.
And yes sometimes can be strong, sometimes can be weak. No sometimes can be weak, sometimes can be strong. Clear? And in general, and students who haven't gone through the basics of this one, they believe that S is strong and no is weak. అది ఎప్పుడు కాదు. ఎస్ అంటే మీనింగ్ అని చెప్పిన ఎస్ మీన్స్ సపోర్టింగ్ టు ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్. హియర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యువర్ ఒపీనియన్ రిగార్డింగ్ దిస్. వాట్ ఈజ్ ఒపీనియన్? Should the prestigious people who have committed crime unknowingly be met with a special argument, special treatment? వాళ్ళందరికీ స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా అని మిమ్మల్ని అడిగారు. అంటే మనం ఏం చెప్పాలి? ఎస్ ఇవ్వాలి, నో అంటే ఇవ్వకూడదని చెప్తున్నారు. ఎస్ మీన్స్ we need to give special treatment for these people followed by a reason. Now you need to check out how far this reason is strong enough to implement this. అది చూడాలి. అర్థమవుతుందా? మా వాళ్ళందరికీ స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా అన్నారు. ఎస్ అన్నారు. ఎస్ అంటే ఇవ్వాలని మీ ఉద్దేశం. అండ్ ఇక్కడ వీడు ఎస్కి సపోర్టింగ్గా ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్తున్నాడు. ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎంతవరకు కన్విన్సింగ్ ఉందో మీరు చూడాలి. ద ప్రెస్టీజియస్ పీపుల్ హూ డు నాట్ కమిట్ క్రైమ్ ఇంటెన్షనల్లీ. ప్రెస్టీజియస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్గా వాళ్ళు చెయ్యరు అంటున్నారు. ఇంటెన్షనల్గా చెయ్యరు అనేది ట్రూ అనే తీసుకోవాలి. మనం స్టేట్మెంట్ ఏది ఇస్తే ఆర్గ్యుమెంట్ ట్రూ అనే తీసుకోవాలి. అండ్ వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్గా చెయ్యనప్పుడు కూడా వాళ్ళకి స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా? క్రైమ్ అనేది క్రైమే. వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్గా చేసినా చేయకపోయినా ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రీటెడ్ అండర్ ద సేమ్ లైన్. అవునా కదా? అందరూ ఒకే విధంగా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. అంతేకాని వాడు ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ వెదర్ దే ఆర్ ప్రెస్టీజియస్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ పీపుల్ ఆర్ సమ్వన్ ఎల్స్. Now the law is same for each and everyone and we have to consider each and everyone under the same parameter, same scale. Yes, clear? And the prestigious people, ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి, వాళ్ళు ఇంటెన్స్గా చేయరు కాబట్టి వాళ్ళకి స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అని అంటున్నారు. అది మీకు కన్విన్స్ చేసిందా? చేయలేదు. ఈజ్ ఇట్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ అండ్ టు గివ్ స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దీస్ పీపుల్? నో. దెన్ నో. నో అంటే మీనింగ్ అని చెప్పండి, దే షుడ్ నాట్ బి గివెన్ స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ బికాస్ క్వశ్చన్ అలా చదవాలి. Yes అంటే they should be given special treatment because continue this argument. No means they should not be given special treatment because then continue this one. It is our policy that everybody is equal before law and irrespective of the who they are, whether they are influential people or what do you say, and prestigious people or someone else. Under this law everyone is equal. As everyone is equal, hence they should not be given the special treatment. Strong unda leda? And so what is your answer? Only 2 is the answer. Now what is strong? 2 is strong, 1 is weak. Andike cheppa, yes need not necessarily be strong, no need not necessarily be weak. Hence only 2 is strong, that is choice 2. Got this? Now follow here leda? Any doubts in this one? And one more question on this. Yes, tell me the answer to this one. Yes, good. Now coming back to this one. Should refugees who make unauthorized entry into a country, he is talking about the refugees who entered into this country unauthorizedly, be forced to go back to their homeland.
ఎవరైతే ఇల్లీగల్గా మన కంట్రీలోకి వచ్చి ఉన్నారో వాళ్ళ కంట్రీలోకి పంపించేయాలి బై ఫోర్స్. దెన్ పంపించాలా అని అడిగాడు. అంటే ఎస్ అంటే ఎస్, వాళ్ళని పంపించాలి. ఎందుకు పంపించాలి మీరు రీజన్ ఇచ్చారు. ఆ రీజన్తో వాళ్ళని పంపించవలసిన అవసరం ఉందనేసి మీరు కన్విన్స్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్. నో అంటే వాళ్ళని పంపించకూడదు. ఎందుకు పంపించకూడదో మీరు రీజన్ చెప్పారు. ఆ రీజన్ వల్ల వాళ్ళని పంపించకుండా ఉంచాలనేసి మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్. క్లియర్? దెన్ కమింగ్ బ్యాక్, ఎస్. ఎస్ మీన్స్ దే షుడ్ బి ఫోర్స్ఫుల్లీ టు సెండ్ టు దేర్ హోమ్స్ బికాస్ దే మేక్ దేర్ కాలనీస్. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చెప్పండి, వాళ్ళ కాలనీస్ని తయారు చేసుకుంటున్నారు. అండ్ ఆక్యుపై లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ దే ఆర్ ఆక్యుపైయింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ యాజ్ వెల్. మన భూభాగాన్ని చాలా వరకు వాళ్ళు ఆక్రమించేసుకుంటున్నారు. ఆక్రమించి ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ టు ద కంట్రీ, ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ టు ద కంట్రీ. యాజ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ టు ద కంట్రీ అండ్ దే షుడ్ బి సెంట్ టు దేర్ హోమ్, ఓకే, బ్యాక్ టు దేర్ హోమ్ ల్యాండ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ. ఫాలో అయ్యారా? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఆర్ నాట్? ఫస్ట్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్. క్లియర్? ఫస్ట్ ఏమంటున్నాడు చెప్పండి, వాళ్ళని పంపించాలి. ఎందుకు పంపించాలో వాడు రీజన్ చెప్పాడు. ఏంటి? వాళ్ళ సొంత కాలనీ వాళ్ళు తయారు చేసుకుంటారు, దాంతోపాటు మన భూభాగాన్ని వాళ్ళు చాలా వరకు ఆక్రమించేసుకుంటున్నారు అని అంటున్నారు. మన భూభాగాన్ని ఆక్రమించేసుకుంటున్నారు అనేది ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజ్ టు ద కంట్రీ? డిసడ్వాంటేజ్ టు ద కంట్రీ. యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిసడ్వాంటేజ్ టు ద కంట్రీ hence it should not be followed. As it should not be followed, hence that is the reason they have to send back to their home places. సార్ ఇది అన్యాయం కదా సార్, అదంతా మనకు అనవసరం. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ట్రూ అని తీసుకోవాలి. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచే మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ యూ షుడ్ నాట్ టేక్ యువర్ ఓన్ అజంప్షన్, యువర్ ఓన్ ఐడియాస్, యువర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ టు దట్. అర్థమైందా? దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సెకండ్, నో. నో అంటే దే షుడ్ నాట్ బి సెంట్ బ్యాక్ అన్నట్టు. Why they should not be sent back? As clearly given the reason. They leave their homes because of hunger or some terror. మరి దేనివల్ల వదిలేసారు చెప్పండి? ఆకలితో వదిలేసి రావచ్చు, లేదా టెర్రర్ యాక్టివిటీస్ అక్కడ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అక్కడ బ్రతకలేక ఇక్కడికి రావచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. అండ్ ఆన్ హ్యూమన్ గ్రౌండ్స్ షుడ్ నాట్ బి ఫోర్స్డ్ టు గో బ్యాక్. కనుక వాళ్ళు అక్కడ బ్రతకలేక ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళని మనం పంపించేయకూడదు అని అన్నారు. ఆన్ హ్యూమన్ గ్రౌండ్స్. నో. హెన్స్ అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్ స్ట్రాంగ్ ఉందా లేదా? వాళ్ళని పంపించకూడదు. ఎందుకు పంపించకూడదు? అక్కడ వాళ్ళు బ్రతకలేక ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్. నో దిస్ ఈజ్ అగైన్ స్ట్రాంగ్. కనుక ఎస్ స్ట్రాంగ్ ఉంది, నో స్ట్రాంగ్ ఉంది. అండ్ బోత్ దీస్ టూ ఆర్ స్ట్రాంగ్. ఎస్ సెపరేట్లీ అండ్ నో సెపరేట్. మరి ఇది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయో చెప్పండి. నో ఇక్కడ టూ లాయర్స్ తీసుకుందాం. లాయర్ 1 వాడు ఎస్కి సపోర్టింగ్గా స్టేట్మెంట్ మాట్లాడుతున్నాడు, ఆర్గ్యుమెంట్. అండ్ 2 సెకండ్ లాయర్ ఏంటి, నోకి సపోర్టింగ్గా మాట్లాడుతున్నాడు. వాళ్ళిద్దరు ఆర్గ్యుమెంట్లు విని మనం జడ్జిలాగా ఏం చేయాలి? ఎవరు ఆర్గ్యుమెంట్ స్ట్రాంగ్ ఉందో మనం ఫైనలైజ్ చేయాలి. క్లియర్? ఆ స్టేట్మెంట్కి రిలేటెడ్గా ఇద్దరు ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఎవరు ఆర్గ్యుమెంట్ స్ట్రాంగ్ ఉంది? వీడు ఎస్గా అంటాడు, వాళ్ళని పంపించాలి. ఎందుకు పంపించాలో వాడు స్ట్రాంగ్ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పాడు, నన్ను కన్విన్స్ చేయగలిగాడు. నా నో అన్నాడు, వీడు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పాడు, ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రకారం కూడా నేను కన్విన్స్ అయ్యాను. వీడి ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా లాజికల్లీ డ్రాన్ అండ్ వీడియో ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా లాజికల్గా ఉన్నాయి. రెండు లాజికల్గా నన్ను కన్విన్స్ చేయగలిగాయి కాబట్టి బోత్ 1 and 2. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్, బీవీకే. నో, ఇది స్ట్రాంగ్ ఉంది, ఇది స్ట్రాంగ్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు బోత్ అవుతుందా, ఎయిదర్ అవుతుందా? ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ గివెన్ బోత్ యాజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓన్లీ 1 person బీవీకే హ్యాస్ గివెన్ ఎయిదర్ 1 or 2. మా ఎయిదర్ మీకు ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి చెప్పండి? ఒకటి ఎస్, ఒకటి నో కదా సార్. రెండు ఒకేసారి జరగవు కదా. ఓకే, నౌ హియర్ ఉద్భవ్ 1 is true and 2 is also true. And unauthorized entry, illegal entry into this one. And though they have come illegally, then on human grounds antunadu, and they should be given for food and so on, as they could not able to live their life in those places, and that is the reason they have come to this place, isn't it? Okay, then again coming back, I'm talking about something else. ఇక్కడ ఎస్ అన్నాడు. ఎస్ అంటే ఎస్ ఈ స్ట్రాంగ్. హియర్ నో కూడా మనం స్ట్రాంగ్ చూసాం. బోత్ దీస్ టూ ఆర్ స్ట్రాంగ్. యాజ్ బోత్ దీస్ టూ ఆర్ స్ట్రాంగ్, నౌ వీ నీడ్ టు చెక్ అవుట్ వెదర్ బోత్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆర్ ఎయిదర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. అవునాయి కదా, రెండు ఉన్నాయి. నౌ దిస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ the pattern of these questions in this one, these are not for implementation. The first basic rule is that this is not for implementation. And here in this argument she is just asking your opinion regarding this one, whether to follow or not to follow.
why we should follow, why we should not follow. And why we should follow, you have given a reason, whether that reason is strong enough or not. Why we should not follow, and you have given a reason. And whether it is strong enough or not, we need to check out. And so both these two must be checked out separately. Then, మనం రెండు సెపరేట్గా చెక్ చేసాం, రెండు స్ట్రాంగ్ వచ్చింది. Then you need to check out. As you are not for implementation, it is both is your answer. మరి either ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అడగచ్చు. క్లియర్? Now you need to talk about either. Then either అంటే అప్పుడు ఎలా రావాలి చెప్పండి. In both the arguments he must be talking about the same point. Argument must be on the same point. Then it is either or. That means the first one is talking about they are making their colonies and occupy a lot of land అంటున్నాడు. సెకండ్ దాంట్లో ఏమొస్తుంది, దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ దోస్ పీపుల్ అని రావాలి. అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తున్నాడు. సెకండ్ దాంట్లో ఏమంటున్నాడు చెప్పండి, దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం విత్ సచ్ పీపుల్ అని రావాలి. అంటే హ్యావింగ్ ఏ ప్రాబ్లం, హ్యావింగ్ నో ప్రాబ్లం, కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఆర్. అర్థమవుతుందా? కానీ ఇక్కడ ఏమంటాడు, ఫస్ట్ దాంట్లో ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, వాళ్ళు ఉంటే ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. సెకండ్ దాంట్లో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు చెప్పండి, వాళ్ళు అక్కడ బ్రతకలేక హ్యూమన్ గ్రౌండ్స్లో వాళ్ళని కన్సిడర్ చేయండి అని మాట్లాడుతున్నాడు. దీస్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ బోత్ 1 and 2 rather than either 1 or 2. అర్థమైందా? Yes, same points. In the next class I will bring back that one with the same. That means either or కావాలి మీకు, అంతే కదా? Either or. So in the next class I will bring with one question. Yes, Manasa, I will definitely bring a question based on this one. Now sir, now should adulteration in foodstuff be considered as a serious crime? ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా వినండి. Then should adulteration in foodstuff be considered as a serious? Yes, Udbo, it is choice for both 1 and 2. Clear? It is both 1 and 2 because both the arguments are based on different arguments. Okay? Yes, Manas, ippude nenu cheptama question and you need to respond here. Now the first one statement is like this. Should adulteration foodstuff in foodstuff be considered as a serious crime? Be considered as a serious crime. Should adulteration in foodstuff be considered as a serious crime? మా ఇది స్టేట్మెంట్. అడల్టరేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి? అడల్టరేషన్ అంటే కల్తీ. మనకి ఏదైతే తింటున్నామో తిండి పదార్థాల్లో కల్తీ చేయడం, ఆహారంలో కల్తీ చేయడం, దాన్ని సీరియస్ క్రైమ్ కింద తీసుకోవాలా, అంత తీవ్రమైన నేరం కింద పరిగణించాలా అని అడుగుతున్నాడు. క్లియర్? అంత సీరియస్ క్రైమ్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయాలా అని అడుగుతున్నాడు. దీన్ని ఆహారంలో ఏదైతే కల్తీ చేస్తున్నారో దాన్ని అంత సీరియస్ క్రైమ్ కింద కన్సిడర్ చేయాలా అన్నాడు. ఎస్ అంటే మీనింగ్ అని చెప్పండి, ఇట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ సీరియస్ క్రైమ్ బికాస్ now in some instances there is a chance in some instances there is a chance that some people may die. Because of this adulteration. Some people may die because of this adulteration అన్నాం. కొన్ని కారణాలు, కొన్ని కేసెస్లో ఏమవ్వచ్చు చెప్పండి, కొంతమంది చనిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంది అని అన్నారు. చనిపోయే ఛాన్స్ ఉందంటే అది మనకి సీరియస్ క్రైమ్ అవుతుందా లేదా? మా చెప్పాలి. చనిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంది దీనివల్ల, చనిపోయే ఛాన్స్ ఉందంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్. దట్ మీన్స్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్. అప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఉంది. నో అంటాం. మన నో అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్లీ పాయిజనస్.
It is not really poisonous. It is not really poisonous అంటున్నాం. It is not really poisonous కనుక దాన్ని అంత సీరియస్ క్రైమ్ కింద తీసుకోవాల్సిన పని లేదు అని అన్నారు. మరి సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్లీ పాయిజనస్ అంటే మీనింగ్ అని చెప్పండి, అది అంత ప్రమాదకరమైనదే కాదు అని అన్నాడు, అంత విషపూరితం కాదు అని అన్నాడు. విషపూరితం కాదు కాబట్టి దాన్ని అంత సీరియస్ క్రైమ్ కింద తీసుకోకూడదు. స్ట్రాంగ్ ఉందా లేదా మనం మాట్లాడాలి. ఈ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ నో ఏదైతే చెప్పామో స్ట్రాంగ్ ఉందా లేదా చెప్పాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్లీ పాయిజనస్ అన్నాడు, అది అంత విషపూరితమైనది కాదు, నిజంగా అది విషపూరితం కాదు. విషపూరితం కాదంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే విషపూరితం కాదు కాబట్టి దాన్ని అంత సీరియస్ క్రైమ్ కింద తీసుకోకూడదు అని అన్నాం. కనుక ఇది స్ట్రాంగ్ ఉంది, ఇది స్ట్రాంగ్. కానీ ఈ రెండు స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి, ఒకటేమో ఎస్ ఉంది, ఇంకోటేమో నో ఉంది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇట్ ఇస్ నాట్ రియల్లీ పాయిజనస్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ కొంతమంది చనిపోతున్నారు. ఎందుకు చనిపోతారు? బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ పాయిజనస్. అంటే ఇక్కడ పాయిజనస్ కాదంటాడు, ఇక్కడ పాయిజనస్ అంటాడు. రెండు సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్ మీద ఉంది, పాయిజనస్ నాట్ పాయిజనస్. And poisonous and not poisonous cannot happen at the same time. Hence, it is the case of either or. అర్థమైందా లేదా? ఇంత ముందు క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి కంపేర్ చేసుకోండి. ఇంత ముందు దాంట్లో మనం ఏం మాట్లాడని చెప్పండి, 2 డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ గురించి మాట్లాడు. వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడంతో మనకి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తున్నారు అని ఉంది. సెకండ్ దాంట్లో ఏముంది, సెకండ్ దాంట్లో వాళ్ళు అక్కడ బతకలేక ఇక్కడ వచ్చారు కాబట్టి హ్యూమనిటేరియన్ గ్రౌండ్స్లో మనం చూడాలి అని అన్నారు. కనుక ఈ రెండు 2 డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ కనుక అక్కడ బోత్ తీసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, ఫస్ట్ దాంట్లోని స్ట్రాంగ్ ఉంది, సెకండ్ స్ట్రాంగ్ ఉంది, ఎస్ స్ట్రాంగ్ నో స్ట్రాంగ్. రెండిట్లో కూడా ఒకే పాయింట్ మీద వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది. ఫస్ట్ది ఏమంటాడు అది పాయిజనస్ అన్నాడు, రెండోది ఏమంటాడు చిచి అది పాయిజనస్ కాదు అన్నాడు. కనుక పాయిజనస్ అండ్ నాట్ ఏ పాయిజనస్ కెనాట్ హ్యాపెన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఆర్. Manasa, is this clear now? Yes, any doubts regarding this one? Anyone, please? No, matladali. Now tell me whether you have got a clarity regarding this both and either. How to opt for this both and how to opt for this either or. Okay, fine, good. Now this is about strong and weak arguments and both and either or. Okay, good. Then next one. Mokkasari coding decoding type of question చూడండి. And today in fact we need to discuss about a puzzle as well, but whereas the time is not sufficient. Our time సరిపోవట్లేదు కాబట్టి we are talking about remaining questions. మొక్కసారి చేయడానికి ట్రై చేయండి. Cat eats licks cream 5IT 3AU and so on. Okay, and find out the logic for this one. Yes, tell me what is the logic for this. Good. Now coming back to this one, cat eats licks cream. Now here if you observe here, then fighter moves not box and break. Make it చూసుకుంటే 1 number followed by 2 letters were given. Then here and 5 is a number that has been repeated twice. Now 5 అనేది మనకి 2 times repeated. 5 ఎందుకు 2 times repeated? What is the main reason? Now if you observe here, cat eats licks and cream, there are 2 words which is each of which is having 5 letters. ఇందులో 5 letters ఉన్నాయి, ఇందులో 5 letters ఉన్నాయి. 5 letters ఉన్నాయి కాబట్టి each word is of 5 letters. Hence, now what is the number here? Number is nothing but the total number of letters in the given word. ఇక్కడ చూడండి cat. Catలో ఎన్ని letters ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. అందుకే ఇక్కడ 3 ఉంది. Now here eats అనేది 4 ఉంది. కనుక ఫస్ట్ ఒకటి అయితే మనకి లాజిక్ దొరికింది నెంబర్కి. వాట్ ఈజ్ ద నెంబర్ హియర్?
number of letters in the given word. Number is nothing but number of letters in the word. ఒక లాజిక్ వచ్చింది కాబట్టి then you need to next change చేయాలి. Then the second step in these type of questions, once you have finalized this, then you need to write down the definite codes for some of the letters, for some of the words. ఏ వర్డ్స్కి అయితే మనకి డెఫినెట్గా కోడ్ తెలుసో అలాంటివి కొన్ని రాసుకోండి పక్కనే. Then you need to analyze only those codes. Then you can able to clearly identify the codes for these type of questions. మరి ఇక్కడ మనకి క్యాట్ అనే దానికి డెఫినెట్గా వర్డ్ చెప్పచ్చు, కోడ్ చెప్పచ్చు. ఏమొస్తుంది చెప్పండి క్యాట్కి? నా 3తో ఏముంది? 3A అండ్ U ఉంది. 3A అండ్ U అంటే ఏకి సేమ్ లెటర్, టీకి నెక్స్ట్ లెటర్ +1 తీసుకోవచ్చా లేదా? నెక్స్ట్ అదే లాజిక్లో ఈట్స్ చూడండి, EATS. ఇందులో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి, సరిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏముంది? 4AT అని వచ్చింది. అండ్ సెకండ్ లెటర్ మళ్ళీ సేమే ఉంది. కనుక ప్రతి దాంట్లో లెటర్ ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ లెటర్ ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ లెటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సెకండ్ లెటర్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్. దెన్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 4AT వచ్చింది. టీ అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? S+1T, లాస్ట్ లెటర్కి +1. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ లెటర్ ఈజ్ ద సెకండ్ లెటర్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్ అండ్ ద సెకండ్ లెటర్ ఈజ్ ద లాస్ట్ లెటర్ +1. Clear? Then coming back to this one, what is the code to the word creator? How many letters are there? 7. And the second letter R as it is. Last letter R+1, yes. 7 RS choice 1. Clear? Saripinda leda? Then find out the next one. Quick. Good. Then coming back to this one, destroyer. There are some 9 letters, hence 9 should be written at the first. The remaining 3 choices were ruled out. Second letter E remained as it is. Last letter R+1, yes, so that is choice 1. Next one. Now, which of the following words could be coded as 6PU? 6PU అనేది దేనికి కోడ్ అవ్వచ్చు అని అడిగారు. 6P and U. 6PU అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఎన్ని లెటర్స్ ఉండాలి? 6 లెటర్స్ ఉండాలి. Now all the given choices are having 6 letters apart from this, it seems. Make it 7 letters. Ikkademo 5 letters. Remaining we are having 6 letters. Then 6PU అంటే 6. Second letter మనకి ఎప్పుడు P ఉండాలి. Second letter P ఉండాలి కాబట్టి ఇది పోయింది. ఈ రెండిట్లో లాస్ట్ లెటర్ అంటే U వచ్చిందంటే వర్డ్లో ఏముండాలి? -1. U-1 T రావాలి. It cannot be your answer choice. Clear? Then try to work out this. Now data sufficiency. Because for puzzle today it is not possible. Okay? Because we are running out of time. A puzzle ki manaki it will take much time. That is the reason I am discussing about the remaining question. And actually I thought of discussing some of the puzzles today. But as what happens is, and we have concentrated more on critical reasoning. Okay, you people are more interactive in critical reasoning. That is the reason I could not able to do today. Okay, next time I will do that puzzle. Andike data sufficiency student. Now here there are some 7 persons. They like 7 different colors: blue, violet, orange, yellow, purple, green and pink, but not necessarily who likes purple. Now finally we need to identify the person who likes purple. Now, in order to identify this one, tell me what are the choices or which statements are sufficient. Now, 3 statement data sufficient అందుకే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. Clear? In general, మనం ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటి చెప్పండి? And 2 statement data sufficiency చేసాం. Now, here this is about 3 statement data sufficiency. Please try to work out this one. Now, 3 statement data sufficiency వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి? You should always go through the choices only. Okay? Choices lo kuda priorities ela teesukovali. Whenever 3 statements were given, what is the priority you need to follow while picking up the choices. First one chudandi. Now let us take for example, only 1 tho meeku answer ochindi anukundam. Okay? Only 1 tho vaste meeku first choice lo all the 3 ani ochindi. మీ డైరెక్ట్గా చాయిస్ 3కి వెళ్ళిపోతే మీకు ఆల్ ద 3.
మీకు ఓన్లీ 1తోనే వచ్చింది కాబట్టి ఆల్ ద 3 1 మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ చాయిస్. ఇప్పుడు సెకండ్ చాయిస్లో చూస్తే బోత్ 1 and 2 అని ఉంది. ఓన్లీ 1తోనే మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి 1 and 2తో కూడా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఈజ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ టు కంబైన్ 2 అలాంగ్ విత్ 1? 1తో 2ని కంబైన్ చేయవలసిన అవసరం ఉందా? మనకు ఓన్లీ 1తోనే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? 1 and 2 ఇచ్చాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆన్సర్ కావాలంటే 1 2 కలిపితే కానీ రాదు అని అంటున్నాడు. మనకు ఓన్లీ 1తో వచ్చింది కాబట్టి బోత్ 1 and 2తో కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది. కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ చాయిస్. అదే 1 and 3 ఇచ్చినా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది, అవునా కదా? కనుక 1 ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓన్లీ 1తో కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది, ఓన్లీ 1తో. మరి ఈ 4 చాయిసెస్లో మీరు ఏది ఆప్ట్ చేసుకుంటారో చెప్పండి? ఓన్లీ 1. అప్పుడు దేనికి వెళ్ళాలి? ఓన్లీ 1కి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే 1తో మాత్రమే మనకు వచ్చేసింది. 1తో పాటు 2ని కలపాల్సిన పని లేదు, 3ని కలపాల్సిన పని లేదు, అన్నీ కలపాల్సిన పని లేదు. 1 ఎక్కడున్నా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ 3 రాంగ్ ఆన్సర్లు అయిపోతాయి. అప్పుడు ఓన్లీ 1. అందుకే మనం ప్రయారిటీ తీసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఇండివిజువల్ చాయిసెస్ కింద తీసుకోవాలి. ఆర్ గెటింగ్ మై లాజిక్ ఆర్ నాట్? అందుకే ఇది ఈరోజు డిస్కస్ చేయవలసి వస్తుంది. మెయిన్స్లో డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ 3 స్టేట్మెంట్ డేటా సఫిషియన్సీ. ఓకే, హెన్స్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫర్ ఇండివిజువల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇండివిజువల్ స్టేట్మెంట్స్ మీన్స్ ఓన్లీ 1, ఓన్లీ 2, ఓన్లీ 3 అవి వస్తాయి. నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ ఈజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 స్టేట్మెంట్స్. మా 2 స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏదైనా ఆర్డర్ అవ్వచ్చు, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్. అండ్ 2 స్టేట్మెంట్ కాంబినేషన్, 2 స్టేట్మెంట్స్ మీద పెట్టాలి. మా 2 స్టేట్మెంట్స్ ఎందుకంటే సేమ్ రీజన్. మీకు ఫస్ట్ చాయిస్లో ఆల్ 1 and 2, 1, 2 and 3 ఉంది. మీకు ఓన్లీ 1 and 2తోనే ఆన్సర్ వచ్చింది. అప్పుడు 1, 2, 3 కలిపిన ఆన్సర్ వస్తుంది, అవునా కదా? అందుకే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడు మనకి సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్, దెన్ 2 స్టేట్మెంట్స్. 2 స్టేట్మెంట్స్తో కూడా రాకపోతే దెన్ కంబైనింగ్ ఆల్, అప్పుడు అన్నీ కలపాలి. అప్పుడు అన్నిటితో రాకపోతే నన్. క్లియర్? దిస్ ఈస్ ద ప్రయారిటీ యూ నీడ్ టు ఫాలో. దెన్ హియర్ ఇన్ దిస్ వన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ 1 and 2 ఉంది, 1 and 3 ఉంది, 2 and 3 ఉంది, అండ్ ఆల్ ద 3 స్టేట్మెంట్స్ 1 and 2 and 3 and all the 3 statements are not sufficient అని ఉంది. క్లియర్? దీస్ ఆర్ ద 5 చాయిసెస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఇండివిజువల్ స్టేట్మెంట్స్ లేదు కాబట్టి దెన్ యూ నీడ్ టు చెక్అవుట్ ఫర్ ఎస్ కావ్య, అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు చెక్అవుట్ ఫర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 స్టేట్మెంట్స్. కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 స్టేట్మెంట్ డైరెక్ట్లీ లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ చాయిస్. 1 and 2తో మనకు ఆన్సర్ వస్తుందా లేదో చూడండి. క్లియర్? 1 and 2. నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ అబౌట్ వాట్ and who likes purple. Now there are some 7 persons were there. Now A, B, C, D, E, F, C. Now out of these 7 persons, now the question is about the person who likes a purple. Then by combining which statements are you getting purple? Let us check out here. D likes either orange or pink. D annavadu aithe orange లేదా pink color. D likes either orange and C likes green color. C green color, that is fiction now. C likes green color. And next one, E likes neither purple nor violet. E neither purple nor violet. Put across. Neither purple nor violet, isn't it? And E likes neither purple nor violet. G likes neither purple nor pink. G is also neither purple nor pink color. G. And B likes either blue or violet. Blue అనేవాడు either blue or violet ఉంది. Blue or violet. Now this is about condition number 1. Now we cannot finalize who likes purple. Purple అయితే F ఉండొచ్చు, B ఉండొచ్చు, B ఉండదు, E ఉండొచ్చు. F or Aలో ఎవరో ఒకరు పర్పుల్ ఉండదు. ఎందుకు? C అనేవాడు గ్రీన్ అండ్ D అనేవాడు అయితే ఆరెంజ్ ఆర్ పింక్ బట్ నాట్ పర్పుల్. E కెనాట్ బి పర్పుల్, G కెనాట్ బి పర్పుల్, hence B is either blue or violet, hence either A or F. Between these two, one person must like purple. Then E likes either pink or green అన్నాడు. E likes either pink or green. E anyhow does not like purple. And A likes either yellow or blue. A అనేవాడు అయితే yellow లేకపోతే blue. That means this person does not like purple. As this person does not like purple, then who is the person that likes purple? F is the person that likes. Are you getting the answer or not? మరి ఎలా వచ్చింది చెప్పండి? బై కంబైనింగ్ 1 and 2. 1 and 2తో ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి 1 alone is sufficient. అప్పుడు ఏం చూడాలి? 1 and 3తో మనకు ఆన్సర్ వస్తుందా? 1 and 2 is sufficient. క్లియర్? మరి 1 and 3తో ఇక్కడ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ చూడండి. ఇంకా మనకి యాజ్ ఆఫ్ నో వీ హ్యావ్ గాట్ ద ఆన్సర్ విత్ 1 and 2తో వచ్చింది, ఇజంట్ ఇట్? అంటే ఓన్లీ 1 and 3 మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు.
And next, because you are getting answer with 1 and 2 itself. And 2 and 3 మనకు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకు 1 and 2తో మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది, అన్నీ కలపాల్సిన పని లేదు, అండ్ మనకు ఆన్సర్ ఆల్రెడీ వచ్చింది. హెన్స్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? ఓన్లీ 1 alone. క్లియర్? ఎలిమినేషన్ మనకి ఇంకొకసారి ఎప్పుడు చూడాలి? 1 and 2 ఆర్ 1 and 2 ఆర్ 1 and 3 లేదా 2 and 3, అటువంటి చాయిస్ ఏదైనా ఎదురు ఉంటే అప్పుడు ఇంకోసారి చెక్ చేసుకోవాలి. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ ఎల్స్. 1 and 2తో ఇంకో ఇటువంటి కాంబినేషన్ ఇంకెక్కడా లేదు. క్లియర్? హెన్స్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? ఓన్లీ 1 alone. Then work out the next one we have. Now here, now there are some persons. Who are this? 4, 5, 6, 7, 8 are seated around a circular table. 8 persons are seated around a circular table, and they all have different number of coins which are consecutive multiples of 11. And who is third to the left of the one who has least number of coins? Well, least number of coins ఎవరి దగ్గర ఉందో వాడికి థర్డ్ లెఫ్ట్ ఎవరు ఉన్నారు అని అడిగాడు. క్లియర్? Now who are the persons who have KRGB, TMVL are the 8 persons, and they all have different numbers which are consecutive multiples. Then who is third to the left of the one who is having the least number of coins? Then consecutive multiples of what? Consecutive multiples of 11. Then start with this one. Now direction మనకి ఎక్కడ ఇవ్వలేదు కాబట్టి by default we need to take towards the center only. Then again if you check out the choices, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, isn't it? All the 3 and none. Each got individual choices లేదు. Directly let us start with the first choice. What is the first choice? 1 and 2. 1 and 2తో ఆన్సర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా లేదా చూడండి. 1 and 2. Now here there are some 8 persons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And among these 8, the one who has 22 coins is second to the left of the one who is least number of coins. Now least number of coins and consecutive multiples of 11, let us start with this 11. And least number, the one who has 22 is seated second to the left. Or the one who has least number of coins. M is facing the one who has least number of coins, and M is opposite to 11. And one who has 44 coins is third to the left of M. Third to the left of M, 44 ఇక్కడ వస్తాడు. And K is second to the right of 33. K is seated 33 ఇక్కడ ఉంటే K ఇక్కడ, 33 ఇక్కడ ఉంటే K ఇక్కడ, 33 ఇక్కడ ఉంటే K ఇక్కడ, and so on. And so we have a number of possibilities for this one. Hence 1 alone is not so. Then coming to 2. G has second highest number of coins. My second highest number of coins is starting with 11, and second highest means G must be 77. And immediate to neither L nor R. And G is not adjacent to both these two persons, L and R. And B and G are immediate neighbors. Again, these two persons, B and G are adjacent to each other. B and G are immediate neighbors. And R is second to the left of the one who has least number of coins. Least number of coins is second left ఎవరు చెప్పండి, second left ఎవరు చెప్పండి, R. R is here. And this is the information given. With the help of this information, మనకి ఏమైనా వస్తుంది ఆన్సర్? Then the question is about third to the left of the least number of coins. అంటే ఇక్కడ ఉండేవాడు ఎవరు అని అడిగారు. Then in this one G is 77 ఉంది, and B and G are adjacent to each other. B and G are adjacent, can be like this, can be like this, can be like this, isn't it? G is not adjacent to L. And B and G ఇక్కడ ఎక్కడైనా మనకు రావచ్చు కాబట్టి 1 and 2 is not sufficient. Clear? Choice 1 is ruled out. Then coming to choice 2. Now in choice 2 లో ఏమని చెప్పండి, 1 and 3 అని ఉంది. Now in choice 2, 1 and 3. Now let us check out for 1 and 3. Let us combine 1 and 3 in this. Now in condition number 1. Now the one who has 22 is second to the left of the one 11. 11 ekkada unte ikkada 22. 22 is second to the left of this one. And M is facing the one least number of coins, M and 22, and M is opposite to the one who is having 11 coins. And the one who has 44 is third to the left of him, 44 M ikkada ravali. And K is second to the right of the one 33. K is second to the right of 33 అన్నాడు. K is second to the right of the one who has 33. That is condition number 1. And 33 ఇక్కడ ఉంటే K ఇక్కడ, 33 ఇక్కడ ఉంటే K ఇక్కడ, 33 ఇక్కడ ఉంటే K ఇక్కడ. Then condition number 3. V and L are facing each other. V and L opposite to each other.
V and L are opposite to each other. L is to the immediate neighbor of the one who has second least number of coins. Second least number of coins ఎవరున్నా చెప్పండి, and second least number of coins 22. And V is to the immediate left of, L is to the immediate left of, L is to the immediate. ఇందుకే క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు, అండ్ హూ ఈజ్ సౌత్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ హెస్ లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్. లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఎవరు, ఇక్కడ ఎల్. వాడి థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఎవరు ఉన్నారు, ఎల్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఆర్ నాట్? హౌ మెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్, ఇట్ ఈస్ లీస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్. హూ ఈజ్, ఎవరు ఉన్నారు అని అడిగాడు. ఎల్ ఉన్నాడని వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది మనకి, కంబైనింగ్ 1 and 3. Combining 1 and 3, choice 2 is the answer. Clear now? I hope you have followed this one. Now this is about data sufficiency. Now today we have focused more on critical reasoning, coding and decoding, then data sufficiency. Clear? And in the next class, and let us start working on puzzles plus some questions on current critical reasoning as well. Hope you have followed this one. Thank you for your participation. And in the next session, let's meet again with another set of questions. Thank you one and all.